خير يا إخوان والله يعطيكم ألف عافية. Today's lecture will be a very straightforward and a very beautiful lecture on how to approach an adrenal mass. تمام. We all know that the adrenal gland is also known as the suprarenal gland, as the adrenal glands are located above the kidneys, and despite having this location, the adrenal glands are embryologically distinct from the kidneys. They do not have the same embryologic origin. وحقيقة the adrenal glands are a very good example of how endocrine tissue is a very rich tissue in blood supply. Endocrine tissue receives the greatest blood supply per gram of tissue compared to all tissues in the body. The adrenal gland is a perfect example to that, as we all know that each adrenal gland is supplied by 3 arteries and drained by a single vein, indicating the importance of abundance vascularity of endocrine tissue. هلا حقيقة when we approach the adrenal glands in surgery or in endocrine surgery, it's different than when you deal with the adrenal glands in medicine. Usually in surgery, the typical scenario is a patient presenting to you, to the outpatient clinic, telling you that his doctors or a doctor found incidentally on abdominal CT performed for some other reason an adrenal mass. بالعربي عادة السيناريو الدائم أو السيناريو الشائع إنه يجيك المريض اللي عنده كتلة على الادرينال جلاند او على الغده فوق الكلويه، بحكي لك دكتوري انا رحت على الطوارئ لانه انا عاده بصير عندي حصى بالكلى مثلا، فساووا لي صوره طبقيه للكلى عشان يشوفوا هالحصوه، ولكن بمحض الصدفه اكتشفوا عندي كتله على الغده او على الكليه، أو كتلة في الغدة فوق الكلوية أو في الغدة الكظرية. هذا هو السيناريو الشائع لكتل الغدة الكظرية. طبعا it's an adrenal mass that has been discovered incidentally، بمحض الصدفة. احنا بنعرف بلغة الطب أي إشي بنتبعه بأوما ماس، كتلة. ففي هذه الحالة أو هذه الحالة تسمى adrenal incidentaloma، كتلة اكتشفت بمحض الصدفة. So it is an adrenal incidentaloma. So let us see how we approach an adrenal mass discovered incidentally on CT performed for whatever reason. حقيقة, when you discover an incidental adrenal mass, we are concerned with 2 things. أولاً, am I dealing with a functional mass or a non-functioning mass? ونحن نعلم the functional disorders that are related to an adrenal gland mass include Cushing's, Cons اللي هو hyperaldosteronism، وعادة هذول patients اللي عندهم hyperaldosteronism بيكون عندهم hypertension وhypokalemia. A third disorder which is related
to the adrenal medulla. يعني هذول ال two conditions, cons and Cushing's, are related to the adrenal cortex. In adrenal medulla, we have catecholamine secreting cells. So the condition or the mass that may secrete catecholamines is called pheochromocytoma. So the three main functioning conditions of the adrenal or of an adrenal mass include cons, Cushing's, and pheochromocytoma. So in order to distinguish between a functioning and a non-functioning adrenal mass, we need to order a biochemical profile that could help us exclude these three. هلا احنا حكينا we are concerned with two things. Does this mass secrete؟ تمام. والأمر الآخر, do I suspect this mass to be cancerous or not؟ يعني function and nature. إذن الوظيفة والطبيعة هذول الشغلتين اللي بدي أحطهم ببالي. طيب مدامني عم بطلب biochemical profile, ممكن أطلب tumor markers for a malignant adrenal mass بيساعدني بالتعرف على الطبيعة؟ نعم. هذولا are two markers, 17-hydroxyprogesterone and dihydroepiandrostenedione. So these are the two markers. طبعا إذا كانوا negative, this does not exclude an adrenal mass as they are non-specific, ولكن هذولا بطلبهم. طيب, let us take a look at this slide which حقيقة summarizes what we have been talking about. احنا بنحكي انه an incidentally discovered adrenal mass, incidental, وأوما, is called an incidentaloma, and this is found in 2% of the general population and is discovered incidentally on a CT scan performed for some other reason. We all know, or you should know, that the prevalence of these masses that are discovered incidentally increases with increasing age. Now, the vast majority of these adrenal incidentalomas are non-functioning, okay? However, 25% are functioning, and you are usually dealing with one of three. اللي هم Cushing's, which is a cortisol secreting adenoma, cons, which is an aldosterone secreting adenoma, or a pheochromocytoma which releases catecholamines. طبعا adrenocortical carcinomas are حقيقة less common, much less common. Still, these can be حقيقة secretory or functioning. All right? هلا احنا بنعرف انه adrenocortical carcinomas, they can be functioning or non-functioning. However, the most common malignant adrenal tumor is metastases to the adrenal gland. This table حقيقة pretty much distinguish or summarizes what we have mentioned so far. So in approaching an incidentally discovered adrenal mass, we have to first assess whether you are dealing with a functioning tumor, and since we are ordering a biochemical profile, do not forget the two tumor markers اللي هم dihydroepiandrostenedione and
17 hydroxyprogesterone. هلا if I want, so I will first order a biochemical حقيقة profile for an incidentally discovered adrenal mass. All right, guys? But let us say شو البايوكيميكال بروفايل اللي بدك تطلبه يعني؟ بدك تطلب انت سيرم كورتيزول، بدك تطلب بلازما ابينفرين النور ميتانفرين النور ميتانفرين، تمام؟ وبدك تشوف الكدني فانكشن تيست والبلاد بريشر الدوستيرون ان رينين. فهيك انت بتكون عملت الكومبليت بايوكيميكال بروفايل فور كرونز كوشينجز and pheochromocytoma، وبدك تضيف على ذلك DHEA and 17 hydroxyprogesterone as tumor markers for an adrenocortical carcinoma. هلا let us اخواننا الاعزاء لنفترض انه انت جاك patient عنده incidentally discovered adrenal mass، عملت له biochemical profile لانك اول اشي مهتم بال whether it is functioning or not، وكذلك مهتم بالtumor markers، وطلع عندك البايوكيميكال بروفايل negative. نتجه إلى our second concern اللي هو nature. Nature حقيقة whether it is suspicious of malignancy or not depends on the following CT features. أول إشي السايز. إذا كان السايز 4 سنتيمتر فما فوق، إذن في عنا increased probability of malignancy. وفي هذه الحالة ما بتحكي للمريض إنه خلص روح بنراقبك بسيريال CTs كل سنة، بتحكي له إنه بدي أعمل لك عملية، لأنه لما يكون حجم هذه الكتلة المكتشفة بمحض الصدفة أكثر من 4 سنتي، احتمالية أن تكون سرطانية بزيد، وبالتالي بدنا نشيل لك الغدة الكظرية. طيب what is the other feature؟ إنه يكون في عنا، إحنا عادة بس نعمل CT خاص بالأدرينال جلاند أو أدرينال بروتوكول، بتشوف أول إشي قديش الدنسيتي of your mass، يعني قديش بتاخذ صبغة. فإذا أخذت صبغة بشدة ومقدار أخذ الصبغة يقاس بوحدة تسمى Hounsfield units، وبالتالي إذا كانت intense يعني its density on CT is greater than 20 Hounsfield units then هنا بزيد ال probability of malignancy. طيب قديش الكونتراست بيطلع منها بسرعة ولا لا؟ تخيل انت اي اشي malignant بده يكون حقيقة متوحش، بياخذ صبغة بشكل شديد، ما بحبش الصبغة تطلع منه، بظل مقربط فيها. وبالتالي الثيرد خاصية انه يكون في عنا الwash out of contrast أقل من 40% بعد 15 دقيقة. فإذا the three features واحد هم size more than 4 centimeters, high density on CT, and very low wash out on CT. So these are the CT characteristics that would lead you to recommend to your patient whether you can watch or observe this mass اللي هو بنسميه watchful waiting, or to send him to surgery. هلا this slide حقيقة will summarize what I have told you تمام so far, and you can have a look at it. And finally, it's important to mention that
some of you might suggest that طب دكتور احنا بنعرف انه لو ناخذ fine needle aspiration من اي tissue او true cut biopsy بنقدر نوصل ل حقيقة diagnosis بالادرينال. تذكر انه عمرك ما تنكش الادرينال لا ببايوبسي ولا باسبيريت. ليش؟ لانه اذا هذه عدة اسباب. السبب الاول، هذه الماس ممكن تكون فيه كروموسايتوما خاملة وهذا يؤدي لك إلى malignant hypertension. اثنين، هذه الماس ممكن تكون كانسرس أو malignant وبالتالي الكبسولة تبعت الأدرينال جلاند رقيقة جدا وبالتالي إذا تم خرق هذه الكبسولة سوف تنتشر الخلايا السرطانية في تجويف البطن وهذا يؤدي إلى انتشار سرطاني لهذه الخلايا. فتذكر يعني we almost never puncture the adrenal gland. In this slide, I'm sure that you have taken this in your internal medicine. I just wanted to remind you of the key features of Cushing's syndrome since you are in the 4th year and you have to be familiar with the signs and symptoms of Cushing's, Cons, and pheochromocytoma. وحقيقة, this is a reminder of Cushing's syndrome. And I have prepared this table for you, حقيقة, to help you deal with it. And of course, you can go into these slides and quickly. These are the very important signs of Cushing's syndrome, and you can see here the violaceous striae and the centripetal fat distribution or the centripetal pattern of obesity in Cushing's syndrome. And then you can go into Cons syndrome and pheochromocytoma, which I'm sure you are all well acquainted with, but from a surgical point of view, what is required of you is to know how to approach an adrenal mass, perform a biochemical profile, determine the risk of malignancy and whether you want to offer your patient watchful waiting versus adrenalectomy. Thank you very much, guys. يعطيكم العافية حمزة. الله يعافيك.